Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de uno de los beneficios que tienen las personas que tienen DACA. Ok, entonces todos sabemos que DACA les da uno el derecho a un permiso de trabajo por 2 años y protección de deportación. Pero el otro beneficio muy grande es la habilidad de pedir un permiso para viajar. Ok, y un permiso para viajar fuera de los Estados Unidos y regresar legalmente a los Estados Unidos. ¿Ok? Es lo que se llama advance parole, el permiso de viajar. Entonces, este permiso de viajar es bueno por varias razones. Uno, si tienes necesidad de viajar fuera de los Estados Unidos, si pides este permiso antes, te pueden otorgar el permiso para que salgas de los Estados Unidos y regreses. Sí hay un tiempo límite para viajar. Cuando solicitas el permiso de viajar, tienes que poner en la solicitud por cuántos días quieres estar fuera de los Estados Unidos. Yo siempre voy a recomendar que no pongas más de 90 días, porque si estás fuera de los Estados Unidos por más de 90 días, pues se puede luego decir que abandonaste los Estados Unidos. Entonces, siempre vamos a decir 90 días o menos si quieres el permiso de viajar. He tenido clientes que lo han usado por un día, otros por 2 semanas, 30 días. Lo más importante es que obviamente tienes que pedir el permiso antes de tu viaje. No puedes hacer planes en comprar boleto de avión o registrarte en un curso hasta que te llegue la aprobación. Ahorita estamos viendo que las aprobaciones para el permiso de viajar están tardando entre 4 meses y 8 meses, ¿ok? Eso si lo pides por adelantado. Ahorita también vamos a hablar sobre el permiso de viajar de emergencia. En ciertos casos puedes pedir un permiso para viajar de emergencia y si haces eso te lo pueden dar el mismo día que lo pidas, ¿ok? La dificultad en pedir el permiso para viajar es que tienes que documentar una emergencia y claro, el permiso de viajar no es automático, Inmigración no te lo tiene que dar, pero sí hemos visto que bajo esta administración del presidente Biden, hemos visto que Inmigración sí ha usado su discreción de manera favorable para ayudar a las personas que piden el permiso, ¿ok? So es importante que si quieres pedir el permiso de viajar bajo DACA, tienes que mostrar una razón y esa razón tiene que ser bajo uno de 3 categorías. La primera categoría es por razones de educación. Segundo categoría es por razones de empleo y el tercero es por razones humanitarias. Entonces, vamos a darte ejemplos de qué cosas puedes mostrar para que te den el permiso. Entonces, para clientes que están pidiendo el permiso por razones de educación, hemos visto varias cosas. He tenido clientes que me han dicho, yo estoy estudiando en el colegio, quiero ir a España para el verano. Y para un cliente lo pedimos el permiso por 30 días. Pudo salir todo el mes de junio a España, estudiar ahí y regresar con el permiso, ¿ok? Y mi cliente no era de España, era de otro país. Entonces, lo hizo por esa razón. Tuve otro cliente que él pidió el permiso por razones de educación porque querían tomar un curso de una semana en la ciudad de Guanajuato. Entonces, ahí también nomás es de mostrar en qué escuela quieres estudiar, qué programa quieres inscribirte. Y no tienes que mostrar que ya estás inscrita en el curso, nomás evidencia sobre el curso, ¿ok? Eso es por razones de educación. Ahora, pedir el permiso por razones de empleo, por tu trabajo. Hemos hecho también varias ahí en esa categoría. Puede ser porque tu compañía tal vez tiene otra oficina en otro país y quieren mandarte para que vayas a esa oficina a entrenar a otra persona. Puede ser tal vez porque tienes un cliente que quieren que vayas a visitar en otro país. Hemos hecho casos
de ese tipo por el empleo, o puede ser tal vez por entrenamiento. Tal vez trabajas por una compañía que la mayoría de la compañía está en otro país y te quieren mandar al otro país para que recibas más entrenamiento. Puede ser por eso también. Ahí típicamente lo que vamos a querer para documentar es una carta de tu empleo diciendo por qué razón quieren que salgas de los Estados Unidos y por cuánto tiempo. ¿Okay? Y luego, el tercer categoría y donde hacemos la mayoría de permisos bajo razones humanitarias va a ser por visitar a un pariente. ¿Okay? Y depende el pariente, pues en veces lo hemos hecho solamente con una carta de nuestro cliente. Tuve un cliente que su papá había sido deportado hace muchos años y no le había visto, creo que eran como 10 años que no había visto a su papá. Entonces usamos una carta solamente de ellos detallando por qué querían viajar y el caso fue aprobado. He hecho casos donde mis clientes han tenido un abuelo enfermo y hemos podido conseguir eso. Solo lo que vamos a necesitar es una carta del doctor, del médico del abuelo, documentando los problemas de salud. Eso ha servido. También he hecho varios casos donde mis clientes no pudieron ir al velorio, al funeral de uno de sus seres queridos y pedimos un permiso para luego poder ir a su país a visitar a sus parientes que habían fallecido. Eso también ha funcionado. Entonces, esas son unas razones humanitarias. También me recuerdo tuve otro cliente que era miembro de una iglesia y su iglesia quería hacer trabajo misionario y era solamente por una semana. Creo que querían ir a El Salvador a hacer trabajo misionario con su iglesia y mandamos una carta de la iglesia y también eso fue aprobado. Otro caso que me recuerdo es de un cliente que tenía un hermano que sufría de daño a su riñón y necesitaba un trasplante de riñón. Entonces, estaban buscando a alguien que podía ser un donador para el hermano y pedimos el permiso a base de eso, que el hermano quería ir para ver el doctor de su hermano y ver si él podía matchar con él, si él podía compartir, darle un riñón. Entonces, aquí en la categoría de razones humanitarias es donde podemos intentar varias cosas, ¿ok? Entonces, eso es esos son diferentes razones para pedir el permiso para viajar. Como comenté antes, también se puede pedir el permiso por razones de emergencia. Típicamente van a querer ver ahí algo muy severo, por ejemplo, que la persona está en cuidados intensivos en el hospital y es urgente que el permiso sea aprobado, o si tal vez alguien acaba de fallecer y quieren ir al entierro, eso se puede ser una razón para ir de emergencia. Lo más importante es, si quieres ir por razones de emergencia, es que tienes que estar preparado para pedir la cita y en muchos casos no tienen citas disponibles inmediatamente. Ahorita lo que se tiene que hacer es primero llamar a Inmigración, pedir la cita, decir cuál es tu emergencia y si el operador en el teléfono piensa que sí es suficiente, entonces te pueden dar una cita en las próximas 24 horas. Luego, cuando vas en persona, tienes que tener la evidencia de por qué es emergencia. Si ya habías mandado el permiso por correo y ahora quieres pedirlo de emergencia, vas a tener que pagar de nuevo a Inmigración el costo del permiso, que es $575. Y luego, si te lo otorgan, te van a sellar el pasaporte. Entonces es importante
tener un pasaporte. Si no tienes un pasaporte vigente, no te van a aprobar el permiso de viajar. Eso también es una razón muy fuerte para siempre tener el pasaporte vigente, porque si algo llega a pasar y quieres pedir un permiso de emergencia, van a querer ver comprobante de que puedes viajar. Si no tienes pasaporte, no puedes viajar. ¿Ok? Entonces, esas son ejemplos de cosas que pueden hacer para pedir el permiso para viajar. Yo recomiendo a muchos de mis clientes con DACA que hagan esto si tienen una necesidad de viajar. Y en veces también tengo clientes que tal vez no tienen razón urgente para viajar, pero ellos saben que entraron sin permiso y saben que si luego quieren arreglar papeles en el futuro, tal vez por un hijo ciudadano o por una esposa ciudadana, saben que va a ser mucho más fácil arreglar papeles si pueden mostrar que su última entrada fue con permiso. ¿Ok? Entonces, uno puede pedir el permiso. He tenido clientes que tienen ahorita un hijo de 17 años, pero ya han pedido el permiso para viajar porque saben que en cuanto su hijo cumpla los 21 años, van a poder arreglar adentro del país, ¿ok? Porque si no tuvieran ese permiso mostrando que entraron legal, van a ser castigados y van a tener que arreglar por fuera, ¿ok? Entonces, esa es una otra razón para pedir el permiso de viajar en este momento, especialmente porque hay mucha incertidumbre con el programa de DACA. No sabemos qué va a pasar, qué va a ser la decisión final de la Corte de Apelación y si se puede cerrar DACA. Entonces, es importante, si ahorita tienes la posibilidad y la opción de viajar bajo el permiso de Advance Parole para personas con DACA, que lo hagas ahorita, ¿verdad? Y obviamente hay ciertas personas que en veces no voy a recomendar que viajen bajo este permiso. Específicamente, hay dos grupos de personas que no se va a recomendar viajar y van a ser personas que tienen orden de deportaciones, porque como sabemos, puedes tener DACA y todavía tener una orden de deportación. Y mientras tienes el DACA aquí adentro del país no te van a deportar, pero si tú sales por tu propia cuenta y tratas de regresar con el permiso de viajar, te pueden negar la entrada en la frontera. So, cuidado ahí. Y luego el otro grupo de personas son personas que tienen delitos en su expediente, que tienen antecedentes penales que pueden ser problemas en la frontera. Entonces, eso sería el otro grupo de personas, ¿ok? Y no van a ser todos los delitos, van a ser solo ciertos delitos. Por ejemplo, puede ser personas que tienen delitos de drogas. Por ejemplo, posesión de marihuana es un delito que no te va a descalificar para, para DACA. Yo he podido conseguir DACA para muchas personas que tienen un arresto menor, un caso menor, lo que se llama misdemeanor, por posesión de marihuana. Pero eso sí puede ser problema si sales de los Estados Unidos y pides entrada de regreso, ¿ok? Porque eso sí puede ser un delito por el que te pueden negar la entrada, ¿ok? So, cuidado con eso. Hay otros delitos, obviamente, que no van a ser problemas, pero sí, si tienes cualquier antecedente penal, sí es importante consultar con alguien antes de que viajes fuera de los Estados Unidos, ¿ok? Nomás para tener cuidado con eso, ¿ok? Entonces, si tienen cualquier pregunta sobre eso, pónganlos en los comentarios. Si no, voy a dar un breve resumen en inglés. Okay, so today I wanted to talk about advance parole for people with DACA. And so as we know, DACA has several benefits. One of the benefits is work authorization that's valid for 2 years. The other is protection from deportation. And the last benefit is advance parole.
Advance parole is basically when you request permission to be able to leave the United States and to return with permission. Okay, so you can return legally to the United States. Now, at this time, we don't know what the future of DACA is going to be. We don't know how the courts are going to ultimately decide if it's going to continue or not. We do already have some courts who have said that it's unlawful. And so because of that, I do urge my clients who are currently eligible for advance parole, and who specifically those who entered the country illegally, to consider seeking it. And it can be, for a short trip. I've had clients who've left just for a weekend, because, if in the future you would like to become a resident through a family member, it will make your case a whole lot faster and smoother. So, for example, I have had clients who have kids who are U.S. citizens. I had one who their child was already 17 years old, and they know, that their son can't petition them for residency until they're 21, but they went ahead and requested the advance parole because they know that once their child is 21 years old, if they have the proof that they last entered the United States with permission, they know that they will be able to apply for residency here inside the United States. Okay. So I tell you that because, some people think, oh, well, I'll just wait till my child's 21 years old and then I'll apply. No, you want to be ready. You want to be ready for as soon as that they turn 21. You're already eligible. You've already done all the paperwork, and you can go ahead and file for residency. Okay. And so advance parole right now, it's taking between 4 to 8 months to get a decision. That's if you apply by mail. There's also an option to request advance parole on an emergency basis, and that can be issued the same day. To request advance parole on the same day, you basically have to call immigration and say that you need to travel urgently for an emergency reason. And they unfortunately are the ones who are going to decide if they think that your reason is an urgent emergency reason. And if they think that it is enough, then they will give you an appointment to appear with immigration in person with your proof of documentation, right? And so if you request advance parole in person, it's going to be very important that you have proof of why it's urgent for you to travel. Urgent reasons that I've seen that have been successful have been if there's been a recent death in the family, you want to travel for your funeral, or if you have a family member who maybe is in the ICU in the intensive care unit and is in a very serious state. If you would like to travel for that reason, make sure that if you request it on an emergency basis, that you're ready to travel, meaning that you have already your passport from your home country ready. So it can't be an expired passport. It has to be a current passport, because if they see that you don't have a passport or that it's expired, they're not going to grant you the advance parole. Okay. So very important that you have up-to-date documentation, and then you have proof of the reason why you need to travel on an emergency basis. Okay. Now, if you just want to request advance parole for the future, and like I said, right now it's taken about 4 to 8 months to get a decision, then you need to be able to show documentation that you want to travel either for educational reasons, employment reasons, or humanitarian reasons. Okay, so educational reasons will be if you wanted to maybe study abroad. I've had clients who have studied abroad for a summer, maybe for a month in another country. I've had other ones who've done it just for a week. Typically, we just want to show evidence of that program that you want to go to. And then it's also very important on the application that we put the right amount of days to travel for, because, I normally will recommend to my clients not to be out of the country more than 90 days, because we don't want them later to say that you abandoned your DACA status. Okay. So it's very important that
you put the right amount of days, and then obviously like you can't really make travel plans, buy any plane tickets or anything like that until you get an approval. Because we've done some where we thought we timed it out right because we're like, okay, it's going to be in 6 months. We put the date within 6 months of the travel, and then if for whatever reason it takes longer than 6 months for them to get to your application and the date that you put for your travel has passed, they won't deny your advance parole, but they will send you another letter asking you if you still want to travel on those dates, and if and it's very important that you respond and that you send in new dates. Okay, so it's kind of timing it is also important, like when you mail it and what dates you put on the application. Like I said, so that's one of the categories for which you can travel for educational reasons. You can also request DACA advance parole for employment purposes. So if you have, if your company has another office in another country and they want you to go meet with another team member in another country, that could be a reason. It could be if they want to send you to get specific training in a specific thing, or maybe to meet a client. And typically what you're going to want to get from your employer in this case is a letter from one of your supervisors just saying why they want you to travel outside the country and for how long. Okay, what would be the purpose of your trip? That would be for employment reasons. And then humanitarian is the third bucket, the third category for which you can request advance parole. And under humanitarian, it can be for all kinds of different reasons. I've done some where it's based on my clients wanting to visit a sick relative, so maybe a grandparent that was suffering from some pretty serious disease. I've done some where it's just to visit a family member that they haven't seen in a long time. I had one client who hadn't seen their father in about 10 years since their father had been deported, and that one got approved. I've done some based on, their church wanted to do missionary work during spring break, and they wanted to go with them, so they did it for that. And then another one, other reasons have been, to help a family member. I had one where the family member, it was the brother, was suffering from kidney disease and needed a kidney transplant. And so my client wanted to go visit their brother and wanted to get tested to see if they could be a donor for their kidney. So there's, in the humanitarian category, there's lots of different ideas or things that you can show to get approved. And under the Biden administration, we have seen a lot more positive decisions come out. They're using a lot of discretion to approve DACA advance parole. And so, like I said, I think it's a really good thing to use right now while we still have it, because we don't know what's going to happen with the court systems. But yeah, I would definitely recommend it for anybody who maybe has a U.S. citizen child and insured without permission and would like a way to be able to legalize inside the country in the future, or maybe somebody who is engaged to a U.S. citizen and would like to bypass having to go back to their home country for their interview. DACA advance parole is a great option. Most of my clients who've done it, like I said, have done it within 6 months, some even less. And, I've had clients who've gone out for a day, some for a weekend, others up to, a month. Just depends on their situation. And then once they return on that advance parole, if they're now have somebody who can sponsor them, like a U.S. citizen child over 21 or U.S. citizen spouse, then they're eligible to do their residency inside the United States. And that's, possibly like another year wait. So really good. It's a really good option for people who want to be able to apply for residency in
in the United States. And like I said, that doesn't mean that like you have to have somebody right now who can sponsor you for it. It's something that will help you. It can also help you in the future. So let's say, you do the advanced parole now, and you travel, maybe it's to your home country, maybe it's not. There's nothing saying you have to travel to your home country. The main thing is you just have to show a valid reason for going to the country that you're visiting. And then, several years later, now you're eligible to apply for residency. It'll make your case a whole lot smoother. Okay. So that is my push for advanced parole if you have DACA. Obviously, there are going to be some people who I will probably recommend that they don't apply for advanced parole. And the two big groups of people who I probably will not recommend doing advanced parole for are going to be anybody who has had a deportation order in the past, because you can be approved for DACA even with a deportation. And thanks to DACA, you can't be deported so long as you have it. But the minute that you leave the country, it doesn't matter if you have an approved advanced parole paper. Immigration can still deny your entry when you return. Okay, Customs and Border Protection can deny your entry. So if you have a deportation order, maybe because when you were a kid, you and your parents got scheduled for court and you didn't show up, and so you have like this old order, I would not recommend for you to try advanced parole. Okay. The other group of people who are not going to be good candidates for advanced parole are people with significant, not even significant, but some certain types of criminal history. Okay. So for example, there are some crimes that you can have on your record that don't affect you for DACA, but do affect you when you travel. And the one that comes to mind that can be a problem for anybody wanting to travel outside the country is going to be possession of marijuana, okay? Because possession of marijuana will not disqualify you from DACA. I have been able to get DACA for lots of people with possession of marijuana offenses, but it is a crime for which you can be denied entry into the United States. And so even if it's a small amount of marijuana, you can be denied entry into the United States or be detained and sent to see an immigration judge while you fight your detention. So that's going to be one of the groups of people that, if you have something on your record, you want to be careful. You want to consult with an attorney. Obviously, I'm not talking about like other things, right? There's some certain crimes that are not going to be a big deal. But things like possession of marijuana can be a problem. And you definitely want to consult with somebody before you leave the country. Obviously, if you're on probation for any type of criminal case, you definitely don't want to travel outside the United States while that's still pending. So just make sure you talk to somebody if you're doing it on your own, because immigration will approve an advanced parole. And when I say immigration, I'm talking about United States Citizenship and Immigration Services. They can approve an advanced parole, but Customs and Border Protection, the people at the border, can still deny your entry in certain cases. Okay. And all of my clients who've done advanced parole have told me that they have gotten questions about their travel outside the country, and some of them have been sent to what's called secondary inspection, where they are asked more questions about their own personal history. So these are things to look out for if you do consider applying for DACA advanced parole. Okay. Well, thank you everyone for joining us. And if you have any other questions about advanced parole, please send us a message or give us a call at our office, 214-390-6294. Thank you. Gracias a todos por acompañarnos hoy. Si tienen más preguntas sobre el permiso de viajar o cualquier otra pregunta sobre DACA o cualquier cosa, nos pueden mandar un mensaje o llamar aquí a la oficina. Muchas gracias. Adiós.